There we go. Hey, Qasif, kya haal hai? Hi, how you doing, Monis? I'm doing great. Good to see you. You are in Islamabad right now, so we've got a remote thing going on. But thanks for making time. I thought it was important. We've got some pretty big news at Finja with this EMI approval from State Bank. It's been such a long journey, and the whole team's worked hard. You've worked incredibly hard, navigated it brilliantly. We started this journey about over a year ago, where we became the first fintech to get in principle approval from State Bank. And the regulator's been fantastic. We've been working with them on the license, and now finally it's approved after a lot of hard work. So, I mean, why don't we start off with what is an EMI, and kya cheez kya hai? Why were we after this for a year, and why did we work so hard to get this? Yeah, look, the EMI is the equivalent of a superpower or a Superman in the financial services space, and obviously it's conceived by the regulators that are the most underappreciated part of the puzzle, is what we feel. And what the EMI does is that it allows a non-banking entity to go out and own a consumer facing brand and then be able to take deposit. And what that means is that this non-bank is now fully plugged in to the financial plumbing of the fifth largest country in the world. And because the EMI is a new age company, it does not come from it does not have the structure that a incumbent bank would have, and it does not have the legacy of a bank. So it has limited powers, or the main powers of a bank without the legacy. So it's like if a bank is a large ocean cruiser, a fintech would be a jet ski. So I mean, of course, we managed to launch a wallet before when we didn't have an EMI, right? And now we have an EMI. So it's pretty incredible, the kind of flexibility and the power, as you said, that now we get, because as a fintech, we aren't reliant on the processes that often encumber the speed of execution, and we can set a different risk profile. We have a different risk appetite. We have a different pace. So this basically, like you said, gives Finja some jet engines underneath our rail after a year of this process. How does this EMI specifically help Finja in Yeah, what Finja look, I does? mean, if you step back, what we are going through is a global health crisis, and this global health crisis and the pandemic has really completely changed the world because we are living through it. We seem to underestimate how much of the change has already happened, and the EMIs are required more than ever to sort of capitalize on that change. What I'm trying to say is that because of the health crisis, all individuals everywhere, including Pakistan, want to take their lifestyle digital. And one way of taking the lifestyle digital is to reinvent your relationship with money, and everything that you do, money needs to go digital. Every individual wants that, and the ones that don't want that are reckless, or not responsible. Similarly, the same impetus is for all businesses. A business today has understood that it cannot survive without digitizing their core payments, their collections, their disbursements, and so many other things. Now, the banks everywhere in the world and in Pakistan are unable to come up to these expectations, because they are unable to innovate. And there we understand that there are structural issues and so many other things. So there is this massive void in the market where the individual users and the businesses are screaming now for these solutions, and there are existential risks that have come to the surface. The SMEs are just unable to survive without the banks coming in for this rescue. So what's happening is that fintechs and startups who have these licenses, and Finja
lucky for us, just does not have an EMI, but it has other licenses under the SCCP as well. So the fintechs that have licenses then become super important for incumbent banks to partner with, because these are early days and the banks need to partner with new age companies to fill that void. Uh, and the new age companies that the conservative banks, because banks are banks, would only partner initially with companies that are regulated, because it gives them a certain level of comfort, because we are regulated by the same entities now. So the first generation of partnerships that are going to happen now are going to happen between banks and the fintechs that have the licenses, and through these collaborations the voids are going to be filled. So imagine if there were no new age companies with licenses today, the incumbent and bank partnerships would be very hard to forge. So Finja is in the middle of this, right? In the middle of enabling banks now to go out and partner to fill this void. But if you allow me another minute, I would tell you the brilliance of these licenses are is as follows: that A, they make you super exciting for your collaboration with the banks, but B is even more important than A. These licenses allow you, I mean, the licenses that Finja has is allowing Finja today to operate like a digital bank without really being a digital bank, right? Because, so we can go out today and score any individual, any business. After scoring, we could create a relationship with them. Then we could disperse a loan and credit to them of all sorts, and then we can collect those, and then we can recreate those relationships. And as we do that, we really don't need a bank to come along in any way. And that's the power of these licenses and the equity and the ability to take risk. And once you go out and make these new portfolios of payments and lending, it's then that the banks have the confidence to come in and partner with you now, because you have these licenses which are so much smaller than the banks, meaning, EMIs would cost $2 million, a microfinance bank costs $12 million, a commercial bank would cost more than $100 million. So, you're not competing with them, but you're enabling them. But for you to enable them, you have got to go out and first show what's possible. And as your portfolios have vintages, those collaborations happen. So there are two things. Now, Finja, we've got a license from SCCP as an NBFC, which means we can lend. And one of the constraints of the EMI license, as you had mentioned, is that we cannot use the deposits for lending. But the EMI license becomes very critical, because now we can create relationships or bank accounts or accounts through which they can transact through our platform. So rails have been built now. You've got the lending piece. We've got a digital workflow, which is beautiful, automated, frictionless, to both disperse the loan and to do the collections on the loans. And as you're saying, these are most of the components of a digital bank. But there's another secret weapon, or it's not a secret weapon, another asset, I think, that we have managed to get, and which is basically we can do P2P loans. SCCP included us in a pilot for that. So what is that, and how does that impact this whole ecosystem? Yeah. Fantastic question. So, so the first level that we spoke about in detail is the banks and the fintech partnerships. The second level is the fintechs, especially the ones that have the licenses like, the EMI, which Finja has now the ability to open themselves up as platforms and have other companies come in, startups, new age and otherwise, build on top. So what I'm starting to say is that at one level, the fintechs that are licensed like the EMIs are going to enable the banks to evolve into platforms, because first they will have the licensed fintechs on them, and as they gain confidence, they will institutionalize the process of having other companies on top. But at the same time, the fintechs are themselves, like Finja, are evolving into platforms where new age companies are starting to build on top. And one example is Dukan itself. So, the online commerce in this country needs capital and lending. So as we go out and see, online commerce take off, it's generating real payment data at the selling side and payment data at the upstream
supply side as these businesses buy supplies. And entities like Finja can go out and finance that growth on both sides. And as we do that, what we are doing is we are opening ourselves up and building, and so that other companies can build on top. That's the second play. And we know that the fastest way now to grow an economy is to go out and digitize the economy. And the fastest way to digitize the economy is to come in and create digital credit as a consequence of people digitizing their behavior. That's really what we are after here. So so at its core, Finja has been able to give MSMEs unsecured loans uh, almost instantly based on data. That's what we've done. We've done it more than 50,000 times, and we've done it exceptionally well with a default rate of around 0.4%, whereas the industry average for SME loans is 18.4% from default. So it's going well. It's scaling fast. We're seeing 30% growth month on month. All of this is happening. And now with these EMI rails that we've been using and we've built, we can do this super fast, so the user experience is great. So Finja's goal of helping the small guys get credit, who previously were not able to get credit because they don't have the documentation to get credit, is now creating this large ecosystem and enabling more purchases from distributors. So we're seeing a 40% uptick on the amount that a retailer buys from a distributor, and this whole chain is moving very quickly. But Finja is equipped to do this with all the verticals of all the supply chains and any business, provided we get the right data, in order to score it. But like you mentioned with Dukan, it's been fantastic because the Finja open API rails have enabled a lot of this stuff to happen. And so with this open API layer, Finja really opens itself to all tech startups who have crazy ideas and want to remove friction in these use cases, which has kept us locked up. So what is this whole open API philosophy, and what can we do for the ecosystem? Yeah, so this is what you have so eloquently explained, and I would try and shed more light on it. But this is the third superpower of these licenses. The first one, to activate these collaborations between banks. The second is having the new companies build on top. But the third is to actually give the APIs that we have, because now we are integrated into the the plumbing of the financial system, including Nadra and so many other things, to these new players, and they can consume these APIs, and without having the burden of the licenses that bring with them, a lot of these companies can become self-sufficient in going out and creating experiences for their users in a single frame. And the Finja APIs are there, but we are not in front. So these new age companies can actually power the startup revolution that is arriving through these open APIs. And we can go down into specific examples also, like, for example, all of these new age companies that are aggregating distributor SKUs and now coming between merchants and distributors. So we work with all of them, and the next level of execution that we are getting involved with them is where they'd be able to go out and offer credit to their users right within their own environments. And that is the kind of stuff that you're talking about. Yeah, and clearly, as the whole ecosystem starts to interconnect, the currency of this ecosystem is data, and that data starts flying back and forth, and allows more value to be created, and allows Finja to spray in the payments through credit for no matter which chain we're speaking about. So there's a great growth story there for the ecosystem as all of this cash is being embedded in. Now, I want to talk a little bit about this EMI license itself, and why is it needed, and what was happening before, and why it's such a quantum shift in thinking, a very innovative sort of
a framework that was created by State Bank. And people usually expect regulators to be very conservative with these things. But in our case, I think we've been blessed with a regulator that's been extremely innovative and very open-minded to hearing feedback from crazy people like us. But what was the philosophy behind the creation of this EMI, and why is it something that's super innovative, especially for a regulator to have pushed and architected? Yeah, a fantastic question. Look, I mean, the thing is that the regulators have gone through a metamorphosis, and they've evolved and changed. And their role now is not about policing only, but their role is to create enablement, and financial services and digital credit is not a privilege. It's a right that every business and every individual has over the state. And the truth be told, that in emerging markets like ours, the banks have colossally failed that promise. And the regulators have now, pulled up their play and have taken the responsibility to ensure that these services are brought to an entire populace. That's the state people commitment. Now, when the regulators have stepped out and they've looked at the world and how it's changed over the last 15, 20 years, it's become apparent that banks are platforms and they cannot innovate to save their lives. And they need these nimble new age companies to come on top, exactly like what the apps have done to the smartphone is what the fintechs and the EMIs are supposed to do to the banks. And if you ask this question, what has the apps done to the smartphone? The apps have made the smartphone the most pervasive device in the history of humanity. And by taking the burden of innovation away from the incumbent platforms to the small guys, so the regulators understand and appreciate that it's the smaller new age companies which will create innovation. Now, one way is to leave them completely without licenses, and the other way is to create licenses for them, but allow them to then go out and create B2C models on their own, but also create B2B models with working with banks. So this is the mastermind of the regulators to go out and then create these EMIs. First, they've created a framework. Now they're continuously evolving that framework. Then they're going in and choosing and selecting through a very careful process the companies that they want to give the EMIs. And then they're treating the EMIs as new babies or seedlings that they have to nurture and grow. So the regulatory role moves from policing to nurturing, conceiving, growing, creating, enabling, with the KPI that digital credit and digital payments is a birthright of everybody and every business in the country. And that's the yardstick the regulators are starting to rate themselves on, not on the old policing world. And the outcome is, is coming out in shape of these licenses. Yeah, and so now you've got these licenses, you've got the air covered, you've got the vintages in the lending portfolios of a very fragmented market that we've proved can be very interesting. It's super win-win. Finja has a fee on the money it gives, but these retailers, make 4 or 5x of that fee. In fact, they usually do. So it's a big win. But Finja, along this process, I mean, there's a mission here. It's not just a fintech and we're plugging in Rails and doing things on Excel spreadsheets. I mean, the mission, when we started, it was very clear that we wanted to help these MSMEs who couldn't get loans and couldn't grow their business. And they're a major component of the economy. 80% of the non-agricultural workforce is in the MSMEs. 40% of the GDP is. They don't get loans. They're cash strapped. They don't grow. And so the vision very much was to help these guys. And, with that vision, what I think really makes Finja stand out is when you walk into the office of Finja, you feel something. You feel something in the air. You see something in the way people are, the way they're talking, the way they're engaging.
And it's very magical. I've been involved with a lot of organizations, but what you've built at Finja in terms of the culture has just been exceptional. All starting from the oath you take when you join, and you have to actually cut your thumb a little bit, and you have to stamp it in blood, the Finja oath, the Finja pledge, starting from that all the way on how the team has been structured. So can you talk a little bit about the culture that you built at Finja and why it's so important to what we're doing? Yeah, thank you for asking this. I'll answer this in two parts. The first part is, and we are clear, you included, because that's the thinking, that if we take a combination of technology and equitable digital credit to businesses, then these businesses are going to grow. And as these businesses grow, Finja's business model is that Finja would grow as a consequence. It's not possible for Finja to grow without Finja growing the businesses that they work with. And as these businesses grow, Finja is able to help them in their life cycle. So today we score whatever a Karyana store or a small store is buying, and then we become a partner in his business by giving him cash that he can only use to buy supplies. And when he makes his profit, we get a small part of it. But as I'm so sorry, I'm getting a comment here. We're seeing some comments. वो कह रहे हैं कि उर्दू में हम नहीं बात कर रहे, और हमारे viewers में से बहुत से ऐसे लोग हैं who will understand Urdu better. तो यही बात जो आपकी है कि फिंजा क्या करता है और क्यों करता है, अगर आप ये हमें उर्दू में प्लीज थोड़ा सा जी बता दें. ये आपकी वजह से हुआ है, क्योंकि आप मेरी गलती है, मानता हूँ कि मेरी गलती है. अब देखें, हम ये कह रहे हैं कि फिंजा की जो फिलॉसफी है और वो उसके कल्चर को पावर कर रही है. सवाल आपने कल्चर का पूछा है, बात मैं कुछ और कर रहा हूँ, बट दे आर इंटरकनेक्टेड. और उसका रीजन हम ये कह रहे हैं कि हमारा ये ईमान है, ये हमारी बिलीफ है कि जब हम एक छोटे कारोबार को टेक्नोलॉजी देते हैं और हम छोटे कारोबार को क्रेडिट देते हैं, तो वो छोटा कारोबार को वो टूल्स मिल जाते हैं बड़ा होने के लिए. और जब वो बड़ा होगा तो उसके साथ साथ फिंजा बड़ी होगी. उसके बगैर फिंजा बड़ी नहीं हो सकती, क्योंकि जब आप देखें ना, एक छोटा कारोबार को हमने टेक्नोलॉजी दी और क्रेडिट दिया. टेक्नोलॉजी हम फ्री देते हैं बाय द वे. उसके बाद हमने उनको क्रेडिट दिया, और वो क्रेडिट भी इस तरह दिया कि वो अपना नुकसान नहीं कर सकते. अब उस क्रेडिट से उन्होंने दुकान में ज्यादा सामान लेके आए, उससे उनकी सेल्स बढ़ी. अब वो एक और दुकान बनाना चाहते हैं, दुकान को बड़ा करना चाहते हैं, नई चीजें लेके आना चाहते हैं, घर लेना चाहते हैं, गाड़ी लेना चाहते हैं, जो भी सब कुछ करना चाहते हैं. वो तभी होगा जब वो बड़े होंगे, और वो बड़े तब होंगे जब हम उनको टेक्नोलॉजी और क्रेडिट देंगे. क्योंकि हमने लॉन्ग एंड हार्ड इसके बारे में सोचा है, इसलिए हमें पता है कि हम वॉर के राइट साइड पे है. हम जो है वो उस स्टोर को क्रेडिट देते हैं, और वो स्टोर फिर उस क्रेडिट से मल्टीपल डिस्ट्रीब्यूटर से सामान ले सकता है. फॉर एग्जांपल, वो स्टोर खुद डिसाइड करता है कि उसने क्या करना है. हम सारी पावर उस बिजनेस को दे रहे हैं, और हम अपनी इस के पीछे पूरी तरीके के साथ खड़े हुए हैं. ये हमारे कल्चर को पावर कर रहा है. बिकॉज देखें, जब भी लोगों ने बड़ा काम करना होता है जो उनसे बड़ा है, तो उनको ये पता होना चाहिए कि उनके काम से कलेक्टिवली फायदा क्या होगा. हर छोटे बिजनेस के साथ 5, 10, 15, 20 लोग लगे हुए हैं. अगर फिंजा इस मुल्क में अगले कुछ सालों में हजारों लाखों बिजनेसेस को पॉजिटिवली इम्पैक्ट कर लेता है, तो हमने मिलियंस ऑफ लोगों को पॉजिटिवली इम्पैक्ट कर दिया, और हमने दुनिया के चौथे 5वें बड़े मुल्क के कई साल बचा दिए, बेतहाशा जिंदगियों को पॉजिटिवली टच कर लिया. तो इस रिजॉल्व में हम बड़े क्लियर हैं कि हम क्यों क्या कर रहे हैं, हमारा वाई बड़ा क्लियर है. तो उसकी बेसिस पे जब हम दफ्तर में आते हैं, तो वी आर ट्राइंग टू डू समथिंग विच इज सो मच बिगर देन अस, और वो गोल इतना बड़ा है, और वो सेल्फिश नहीं है, और उसकी एनर्जी आपको फिंजा में नजर आती है. एब्सोल्युटली. और अब देखें, अब दुकान के प्लेटफॉर्म से भी जब लोग हमारे प्लेटफॉर्म के ऊपर आ रहे हैं और अपने शॉप्स खोलते हैं और उनके सेल्स स्टार्ट हो जाते हैं, तो उस सेल्स की डेटा की बेसिस पे फिंजा उनको लोन्स दे सकता है और उनको भी ग्रो कर सकता है. तो फिंजा के लिए भी एक और एवेन्यू है स्कोरिंग के लिए,
ڈیٹا اسکورنگ جو کہ بہت امپورٹنٹ ہے, اور یہ ہر آرگنائزیشن, ہر ای کامرس ویب سائٹ کے ساتھ یہ ہو سکتا ہے کہ آپ کی پریویس ہسٹری کے ساتھ آپ کو لون مل جائے, یو کین بائی مور اسٹاک, آپ اسٹاک اور لے سکتے ہیں اور اپنے سیلز آپ انکریز کر سکتے ہیں. تو اینی تھنگ ایلس دیٹ یو وڈ لائک ٹو, ایک ہمارے دوست ان کا ایک سوال ہے کہ جی پلیز 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 نہیں آپ میں پوچھیں. یہ کہہ رہا تھا کہ دیکھیں فنجا کے ماڈل کی زبردست چیز یہ ہے کہ وہ ریئل ورلڈ بزنسز کو بھی کریڈٹ دے دیتا ہے, لیکن وہ اس طرح دیتا ہے کہ ریئل ورلڈ بزنس جو سامان خرید رہا ہے, سپلائز وہ ڈیجیٹائزڈ ہوتی ہیں, لیکن جو وہ سامان بیچ رہا ہے وہ کیش میں ہے, وہ ہمیں نظر نہیں آتا. تو ہم کہتے ہیں کہ یار کوئی بات نہیں, اگر وہ ہر 10 دن کے بعد سامان خرید رہا ہے تو ٹیک دس آن فیس ویلیو کہ وہ بیچ رہا ہوگا. تو اگر بیچتا ہوا نظر نہیں بھی آ رہا اور خریدتا ہوا نظر آ رہا ہے تو اس کے اوپر ڈیجیٹل کریڈٹ کریٹ کر دو. لیکن جو آپ بات کر رہے ہیں وہ تو ہیں ہی ڈیجیٹل بزنسز, اور ڈیجیٹل بزنسز پہ آپ کو یہ بھی نظر آ رہا ہے کہ وہ کیا خرید رہے ہیں اور یہ بھی نظر آ رہا ہے وہ کیا بیچ رہے ہیں, بیکاز کوریئرز آر انوالوڈ اینڈ سو مینی. تو ڈیجیٹل بزنسز تو مطلب کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے فار اس ٹو لینڈ. جو ابھی تک ہم نے سکسیس میک کی ہے وہ اس تھنکنگ کے اوپر ہے. ہماری تھنکنگ ہے کہ اگر سپلائز خریدتے کا ڈیٹا مل جاتا ہے تو اسی کے اوپر کرنا شروع کر دو. دس از دی انوویٹو تھنکنگ دیٹ ویو اپلائیڈ ٹو کم دس فار. بٹ دا ڈیجیٹل بزنسز فال, وہ تو ہمارے بیک یا وہ تو مطلب دیٹس واٹ وی آر میڈ اپ فار. ایبسولوٹلی ایبسولوٹلی. ہمارے ایک دوست ہیں, ان کا سوال ہے explain the difference between SimSim and the Finja wallet. اور میرا خیال ہے یہ سوال اچھا ہے کیونکہ یہ جو ہمارا EMI لائسنس ہے, this is allowed us to create Finja wallet جو ہمارا کریٹ ہوا ہے وہ EMI کی وجہ سے ہی ہوا ہے. SimSim wallet ہم نے لانچ کیا تھا. انفیکٹ یہ اسٹوری آپ سنائیں قاصف. میں سناتا ہوں جی, میں سناتا ہوں. دیکھیں کیونکہ ہم اردو میں بات کریں, کیونکہ ہم اسپرنگ چکن نہیں ہے, چھوٹے بچے نہیں ہیں, ہم نے بہت سارا کام کیا ہوا ہے, تو ہمیں ایک چیز کا پتا تھا, اور وہ یہ پتا تھا کہ کبھی بھی ریگولیٹر کے لیے انتظار نہ کرو, کبھی بھی میدان کے سائیڈ لائن میں بیٹھ کے میچ کے ختم ہونے کا انتظار نہیں کرنا, کبھی بھی کسی کے لیے میٹنگ میں 10 منٹ سے زیادہ انتظار نہیں کرنا ہے, کبھی کسی کے کمرے کے باہر نہیں بیٹھنا, یہ ہمیں پتا تھا. تو جب ہم نے کام کرنا شروع کیا تو ہم نے کہا یار ابھی کیا کرے, تو اس وقت ایک ہی لائسنس تھا اور وہ تھا برانچ لیس بینکنگ کا لائسنس. تو ہم نے یہ کیا کہ اور ہمیں یہ بھی پتا تھا کہ بڑے بینکس جو ہیں وہ کلیبوریشن کے تیار نہیں ہیں. کلیبوریشن ہوتی ہے ایکویلٹی کے اوپر, اور بڑا بینک اپنے آپ کو اس وقت بہت بڑا سمجھتا تھا, اور ہمارے جیسی چھوٹی کمپنی سے ایکویلٹی کے بیس پہ پارٹنرشپ. تو ہمیں پتا تھا کہ ایک چھوٹے بینک کے ساتھ پارٹنر کرنا ہے اور اس کو برانچ لیس بینکنگ کا لائسنس لے کے دینا ہے, اور اس لائسنس کو کو اون کرنا ہے, اس برانڈ کو کو اون کرنا ہے, اور میدان میں آنا ہے. اور وہ ہم نے رستہ اختیار کیا میدان میں آنے کا. اور جب ہم میدان میں آ گئے, ہم نے سارا کام کیا, ہم نے ٹیمز بنائی, چیزیں ہوئیں, اور اس کے بعد اسٹیٹ بینک نے, SCCP نے ہمیں دیکھا, سارا کچھ ہوا, ہم نے پیسے ریز کیے, the rest is history. But if we had decided to sit on the outside, we would have lost. Now جب ہم نے ایک بینک کے ساتھ کام کیا تو SimSim ہم نے بنایا. جب ریگولیٹر نے ہمیں لائسنس دیا تو اس نے ہمیں کہا کہ یار اب آپ کو لائسنس مل رہا ہے, اور اب آپ کا کام ہے کہ آپ پوری انڈسٹری کو اپنے ساتھ اوپر لے کے جانا ہے. اب آپ ایک بینک کے ساتھ ہپ پہ جوائن ہو کے نہیں چل سکتے, آپ کو ایک لائسنس مل گیا, آپ کی رسپانسبلٹی, اب آپ خود ایک نئی طنز کا بینک بن گئے ہیں, تو اب آپ نے سب کے ساتھ کام کرنا ہے. تو فنجا جو ہے وہ فنجا کا EMI کا والیٹ ہے جو 100% فنجا کا ہے, اور SimSim جو ہے وہ اب فنکا کا والیٹ ہے جس کو ہم ایز اے ٹیکنالوجی پاور کرتے ہیں. تو اب ہم خود ایک نئی طنز کا ادارہ بن گئے. ہم شروع SimSim سے ہوئے تھے, بٹ وہ اب ہم نے بینک کو واپس کر دیا. اگلے دنوں میں ان والیٹس کو فنکا والیٹس کہیں گے, ان کی ٹیکنالوجی فنجا ہی پاور کرے گا, بٹ فنجا کا اپنا والیٹ ہے, اور اب فنجا کی ملٹیپل بینکس کے ساتھ کلیبوریشنز ہیں. بٹ وہ کلیبوریشنز اس طرح کی نہیں ہے کہ ہم فیوز ہوئے ہیں, وہ کلیبوریشنز ایک نئی طنز کی ایکویلٹی کی بیس کی کلیبوریشنز ہیں. ہاں نہیں ایبسولوٹلی. اور یہ بہت مطلب ایک انٹرسٹنگ کیس اسٹڈی ہے کہ جب ہم نے SimSim لانچ کیا تھا اس وقت EMI کا کوئی لائسنس نہیں تھا, نو کانسیپٹ.
تو سمسم اس ملک کا پہلا اسمارٹ فون والیٹ تھا, جیش کیش سے پہلے اور ایزی پیسہ سے پہلے. سب سے پہلی کیو آر کوڈ ٹرانزیکشن جو ریٹیل پہ ہوئی تھی وہ ہم نے کی تھی, آپ کو یاد ہوگا, نیکسٹ ڈور حفیظ سینٹر میں. 1 روپے ہم کو یاد ہے, 1 روپے کی 1 بریانی ہم نے روپے اسمارٹ فون سے اسکین کی تھی. تو یہ بہت سی نیو چیزیں ہوئی تھی, پرہیپس اہیڈ آف آور ٹائم. اور ہم نے یہ آپ نے جو ایکسپلین کیا اسکیم کو لے کے, وی لانچ سمسم والیٹ. اب ہمارے پاس اپنا ای ایم آئی آ گیا ہے, تو بہت زیادہ فلیکسیبلٹی اب آ گئی ہے. تو بہت سے اور بہت انٹرسٹنگ یوز کیسز کریٹ بھی ہو رہے ہیں, ہم لانچ بھی کر رہے ہیں, اور اب ہم اسکیل بھی کر رہے ہیں. یہ ان ساری باتوں میں کلچر کی تھوڑی سی اگر آپ اجازت دیں تو میں بات کرنا پلیز. تو کیونکہ ہم نے وائی کے اوپر کافی سوچ لیا, اور ہمیں اب یہ پتہ ہے اپنے ڈی این اے میں, اپنی بینگ میں, کہ ہم جو جنگ لڑ رہے ہیں اس سے ہم کسی کا نقصان نہیں کر سکتے. اس پہ ہم نے بہت محنت کی ہے. جس طرح ہم لینڈنگ کرتے ہیں اس میں ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ہم کسی کا نقصان نہ کریں, تو ہم اپنی لینڈنگ کو اسلامک بھی کر بیٹھے ہیں بہت ساری کو. ہم اسٹاک کے اگینسٹ لینڈنگ کرتے ہیں, ہم یہ ساری چیزیں بہت غور سے دیکھتے ہیں. دیٹ از allowing us to create a culture where people are driven with goals bigger than themselves. The other thing that we are doing really well is کہ ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم فنجا کو ایک مینجمنٹ ٹیم کے تھرو رن کر رہے ہیں, اور ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ جو لوگ پرابلم کے کلوزسٹ ہوتے ہیں آرگنائزیشن میں, they are empowered and they own the problem and they make the decisions. Because اب کام اتنا کمپلیکس ہو گیا ہے کہ اگر ہائرارکیکل اسٹرکچرز میں آپ کو بتایا جائے گا کہ آپ نے کیا کرنا ہے, تو آپ اپنی چیزوں کو اون نہیں کریں گے, آپ اس کے ساتھ ایموشنلی انگیج نہیں ہوں گے, آپ وہ ساری چیزیں نہیں لے کے آ سکیں گے, بیکاز آپ کے باس آپ کو بتائے گا کہ آپ نے کیا کرنا ہے. تو فنجا میں ہم ایک دوسرے کو میکسیمم امپاورمنٹ اور اونرشپ دے رہے ہیں, جس کی وجہ سے جو لوگوں کی ہائی سیلف بلیف ہے, اور جو بڑے بڑے اداروں میں اور ادھر ادھر ان جگہوں میں اور ان پرانے سٹرکچرز میں پھنسے ہوئے ہیں, وہ خود ریسرچ کر کے چل کے اب ہمارے پاس آتے ہیں. اینڈ دا بیسٹ ریکروٹس that we've made are people that they do their independent research and are انگریزی جو بہت کلیئر ہیں کہ وہ فنجا میں کیوں آنا چاہتے ہیں, بیکاز وہ فنجا میں آ کے اپنی مرضی کرنا چاہتے ہیں, اپنی غلطیاں کرنا چاہتے ہیں, اپنی جان لگا کے امپیکٹ کریٹ کرنا چاہتے ہیں. تو اس لیے ان دو وجہوں سے, ایک کہ ہم نے اپنا وائی کلیئر کیا ہے, اور دوسرا ہم جو ہیں وہ امپاور کر رہے ہیں ٹو whoever is doing whatever job is the complete owner of that role. This is the energy that you feel in Finja. Absolutely, and it's a great day. It's been a great week. Acha khasa, matlab we've really worked hard at this, and thank you for your time. I know کہ آپ اسلام آباد میں, but I thought کہ بہت important ہے کہ ہم شیئر کریں کہ ای ایم آئی ہوتا کیا ہے, ہم کیا کرتے ہیں, اور اس کی اہمیت کیا ہے. And I think you really explained it well. Thank you very much for your time, Qasif. Enjoy your evening in Islamabad, and inshallah I'll see you when you're back in Lahore. Thank you, Monis. Assalamu alaikum.